Chinese citizens' outbound trips witnessed a significant growth during the ongoing May Day holiday. Since China relaxed its COVID-19 travel restrictions and resumed its outbound travel business, many tourist destinations have been thrilled to be able to welcome back Chinese visitors. We're very happy that they are back, yes, of course. I think we missed them for almost 3 years now. We're very happy to have the Chinese back in Italy and all over Europe. We are very much doing our homework with the Chinese market, so we are working with a Chinese social media agency, so we'll be able to connect better with our Chinese audience. We're going to be inviting visitors from China over here, and we're going to invite them into this store, and they'll be able to experience a complimentary fragrance consultation. The Chinese market presents a huge opportunity for Kenya's tourism industry. We want to extend tourism to this to ensure that our economy reaps full benefits.ก็รับความรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันก็ของสถานการณ์การเงินเราก็จะได้ดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นมากกว่าเดิมก็อาจจะแบบความรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันจะดีต่อทุกคนที่ถ้ามีทางการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกอย่างดีขึ้น Teníamos y tenemos mucha expectativa con lo que puede pasar con el turismo chino. Es importante destacar que Argentina es el país que más turistas chinos recibía antes de la pandemia. O sea que es un país que está habituado a recibir turismo chino. Végre ismét hazánkban köszönhetjük a kínai csoportos turistákat, amik ugye nem kell nagyon kiemelnem, hogy mennyire fontos a mi életünkben, hiszen 2019-ben turistlerin Türkiye'nin hem tarihine hem İstanbul'un bu kadim şehir oluşu özellikle Suriye kısmına çok yoğun bir şekilde gezmek istemeleri, görmek istemeleri. السائح الصيني دايما محل ترحيب في مصر. السائح الصيني مهم جدا للاقتصاد المصري وللسياحة المصرية. الزيادة في عدد الشركات السياحية المصرية اللي بتطلب العمل في السوق الصيني إنما يعكس روح التفاؤل والأمل الموجودة في القطاع السياحي.